Welcome. Jirra jirtu hordoftoonni chaanalii keenya har'a business statistics course jedhuun wal argineerra. Koorsiin kun koorsii baay'ee murteessaa ta'e yoo ta'u qabiyyeen isaas warra social science akkasumas warra natural science dhaafis gahee olaanaa taphata. Kanaaf warroonni chaanalii keenyaaf haarawaa taatan chaanalii keenya subscribe gochuun miseensummaa keessan nu dabala. Sana booda warroonni miseensa taatan immoo like gochuun viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'u kan akka qaqqabu gochuu hin dagatina jenna. Kallattimaan gara tiyooriitti seenna. Social science warra natural science dhaafis warra fayyaafis karaa hundaanuu multi dimensional course dha jechuudha. Kanaaf koorsii kana beekuun baay'ee sila barbaachisuuf kanaafan tutorial video hojjechuuf murteessine jechuudha. So arraf introductory part of statistics ilalla. Statistics inni kan jedhu irraa eegallee sana booda consecutively partii lammaffaa sadaffaa afuraffaa jennee chapteroota barbaachisan qopheessuuf yaalla jechuudha. Kanaaf warri chaanalii kanaaf haarawaa taatan chaanalii kana subscribe gochuun tuutorii yeroo gadhiifnu akka isin qaqqabu gochuu dandeessu. Warroonni chaanalii keenyaaf immoo miseensa taatan subscribe like gochuun viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'u gochuu qabdu jechuudha. Maaliif dadhuma isin like gootan viidiyoon kun namoota hedduu bira qaqqabachuudha. So when you come to chapter 1, it is all about introduction to statistics. So today we try to define the word statistics and from where this term come from, and different scientists can try to define the word statistics in different way. So we try to see this as well. So kanafuu har'a introductory part of statistics yookaan immoo statistics maayinni kan jedhu irratti kaa'an jechuudha. Hayyoonni garaagaraa statisticsdhaaf hiikaa garaagaraa kennuuf yaalaniiru maal jedhan kan jedhu ilaalla. So when it comes to the introduction, the word statistics have been derived from the Latin word status or the Italian word statista, meaning a political state or a government. Kanaaf jechi statistics jedhu kuni afaan Laatinii status yookaan immoo afaan Itaaliyaatiin statista jedhu irraa dhufe hiikkaan isaa immoo political state or government jechuudha. In the past, the statistics was used by the rulers, and statistics was used by the rulers and the king to get information about different scenarios. So bara durii irraa eegalee hayyoonni yookaan immoo hooggantoonni biyya tokkoo statisticsii kana fayyadamuudhaan daataa garaagaraa yookaan immoo informationii garaagaraa argachaa akka turan seenaan ni akeeka jechuudha. So different information like land, agriculture, commerce, population of their state to assess their military potential, their wealth, taxation, and other aspects of the government. Fakkeenyaaf haala qabiyyee lafaa, haala qonnaa, haala daldalaa, hama uummata yookaan lakkoofsa namoota biyya sana keessa jiranii, akkasumas military potential yookaan immoo waraanni isaanii humna inni qabu, akkasumas qabeenya isaan qabanii fi taaksii akkaataa sassaaban fi kanneen kana fakkaatan mootummaadhaaf information karaa itti sassaaban ture jechuudha statistics. Still now, statistics is very important for such type of information actually. For a layman, statistics means a numerical information expressed in quantitative terms. Namichi layman jedhamu immoo statisticsii bifa akkamiin hiikaa kennee fi a numerical information that can be expressed in quantitative terms. Lakkoofsaan information lakkoofsaan ibsamu yookaan immoo quantitatively ibsamu jechuudhaan kaa'e. This information may relate to the objects, subjects, activities, phenomena or region of space. So information yookaan immoo odeeffannoon argaman kunniin directly wantoota garaagaraatiin yookaan immoo haala garaagaraa wajjin kanneen walitti dhiyaatanii jechuudha. So when it comes to the definition of statistics, actually statistics can be defined in two senses, plural and singular. Statistics in plural sense refers to the collection of numerical expressed facts. Kanaaf statistics plurally yookaan singularly hiikuu dandeenya. Statistics gaafa jennu
in plural sense collection of numerical expressed fact dhugaa lakkoofsaan ibsamee jechuu ni dandeenya. For example, there are numerical data on the births, marriages, production company, student of higher education, the business college, statistics of import and exports. So in the plural sense it refers to a set of figures or data jechuu dandeenya jechuudha. Statistics jechuun in plural sense the collection of or a set of figures or data kan immoo walitti qabama data lakkoofsaan ibsamee jechuu akka jechuudha. So but all numerically expressed fact or information are not statics. Kana gaafa jennu garuu wantoonni lakkoofsaan ibsamuu danda'an hundi isaaniitu statics jechuu dandeenyudha. In order to numerical fact to be statics there must be numerically wanti lakkoofsaan ibsame yookaan faktiin yookaan dhugaan lakkoofsaan ibsame tokko statics jedhamuudhaaf tokkoffaa lakkoofsaan ibsamuu qaba, lammaffaa aggregate of facts walitti qabama dhugaa ta'uu qaba, collected in systematic manner and for predetermined purpose. Gaafa walitti sassaabamu systematically kan walitti qabamee ta'uu qaba yookaan immoo kaayyoo nuti kaayyeeffanneef sana kan galmaan nu geessisuu ta'uu danda'u qaba jechuudha. So placed in a relation to each other affected to market extent by a multiple of factors. So these statistics can be placed in a relation to each other wantoota garaagaraa wajjin hariiroo yookaan immoo walitti dhufeenya qabaachuu danda'a jechuudha. So statistics in singular sense, statistics is defined as a science of collecting, organizing, presenting, analyzing and interpreting a numerical data for the purpose of assisting in making a more effective decision. Statistics karaa singular ta'een yookaan karaa qeenxee ta'een gaafa hiiknu statistics jechuun science of collection, saayinsii walitti qabu, organize gochuu, present gochuu yookaan immoo ibsuu danda'u, analyze gochuu and hiikkaatti kennuu numerical data sana ilaallata jechuudha. Data kanneen walitti qabuudhaan decision yookaan immoo murtee tokkorraa agawaa yookaan immoo murtee effective ta'e tokko murteessuun statistics jedhama jechuudha karaa biraatiin. So statistics as a field of study refers to the whole body of tools and the procedural process performing the 5 major activity mentioned below the numerical data. So statistics meeshaadha jechuudha. Yookaan immoo field of study waa'ee information tokko process gochuu, walitti qabu, sassaabuu akkasumas hiikkaatti kennuu kan ilaallatu jechuudha. So the 5 major steps in statistics. Stepota shanan statistics jalatti ramadaman takka takkaan ilaalla jechuudha. Ni jalqabaa collection of data. Data walitti qabu yookaan odeeffannoo walitti qabu jechuudha. Kuni gabaabumatti refers to gathering relevant data for predefined purpose in a systematic manner. Kaayyoo barbaanneef yookaan immoo wanta galma ga'uu barbaadu sanaa fi information barbaachisu walitti qabu karaa systematic ta'e data collection jedhama jechuudha. Liberal organization of data. Data walitti qabne san organize gochuu jechuudha. Kana jechuun edit gochuu, classify gochuu data san akka inni organizationii gaarii qabatu gochuudha. So refers to editing and classifying the collected data according to some characteristics to make it ready for further statistical analysis. Kanaaf the way of editing and classifying of collected data is known as organizing of data. So editing gaafa jennu refers to checking and correcting omission of data values, inconsistency, irrelevant response and wrong computation. Editing jechuun data walitti qabame hundi kallattiimaan gara information ittiin geeddaramu daataawwan walitti qabne keessaa daataalee walitti hin dhiyaanne yookaan walitti dhufuu hin dandeenye filter gochuu, data hafee yoo jiraate data sana check gochuu, daataan sun hariiroo hin qabu taanaan inconsistency isaa ilaaluu fi daataan hin barbaachifne yookaan immoo odeef kaayyoo keenyaaf kan hin barbaachifne response hin barbaachifne yoo jiraate akkasumas karaa dogoggoraan data walitti qabame yoo jiraate sirreessuun edition of data jedhama jechuudha. Classifying gaafa jennu means arranging the data according to some common characteristics they possess by making a table. So classify jechuun qoqqooduudha data sana akkaataa walitti dhiyaataniin akkaataa wal fakkaataniin data sana qoqqooduun suni classifying data jedhama. Step sadaffaan presentation of data dha.
refers to displaying data by using graphs and charts, which help us in facilitating comparison between different groups and statistical analysis. Kanaaf presentation of data gaafa jedhu data argame sana bifa graafitii yookaan immoo chaartitiin akka ibsuuf tolutti akka walitti dorgomsiisuuf tolutti kaa'uu jechuudha inni. So presentation is always all about expressing your data in graphs and the chart, as well as giving the meaning for your chart and the graphs. The detailed analysis of data refers to the use of simple and sophisticated statistical method and the mathematical technique to extract a useful information which will help us for making statistical conclusion. So data waliin qabne sana bifa graafii fi chaartiidhaan erga keenye booda analyze gochuu danda'uu qabna jechuudha. Akka inni bifa salphaan namaaf galuutti yookaan immoo scientific communityf galuutti yookaan immoo akka hiikaa sirrii argatutti taasisuu nurra jira. So yookaan immoo data sana exactly gara informationatti geeddaruudhaan kaayyoo nuti barbaanne sanaaf yookaan immoo odeeffannoo nuti barbaanne sanaaf dhumarratti yookaan immoo conclusionii yookaan goolaba kennuuf adeemsisuun analysis of data jedhama jechuudha. Interpretation of data gabaabumatti hiikaatti kennuudha. It is the last stage in any statistics investigation and refers to making a valid conclusion about the data on the basis of the above observation. Kanaaf dhumarratti data analyze erga goonii booda hiikkaan isaa maal fakkaata kan jedhu steppiin isa dhumaa interpretation of data jedhama jechuudha. So it is the last stage actually, which is very important for giving a valid conclusion for your observations. Still, definition of statistics according to different scholars of the field. Ammas garuma definition itti yeroo deeminu saayintistoonni garagaraa yookaan scholarri garagaraa hiikaa garagaraa ammallee kennaniiru. Fakkeenyaaf Bowl has defined statistics as statistics is the science of counting jedhan. Statistics jechuun saayinsii lakkaa'uutii jedhan. So statistics may be rightly be called the science of average, or statistics is the science of measurement of social organism regarded as a whole in all its manifestation. So according to Bowl, kata Bowl he can statistics jechuun science of counting jedha yookaan immoo science of average yookaan saayinsii jiddu galeessaa jechuudha. Yookaan immoo science of measurement of social organism regarded as a whole in its manifestation jechuudha. Maaliif saampilii wayii fudhannee waa'ee the whole organism conclusionii kennuu waan dandeenyuuf statistics is the science of measurement of social organism regarded as whole in its own manifestation jedhan jechuudha. Namichi kun karaa kanaan statisticsii hiikuu danda'a jechuudha. When you come to Boddington, define statistics as the science of estimates and the probability. Namichi kun immoo maal jedha? Saayinsii estimationii fi probability dha jechuudha. Kanaaf science of estimation and the probability is also statistics according to Boddington, and W.I. King has defined statistics in a wider context. The science of statistics is the method of judging, collecting natural or social phenomena from the result of obtained by the analysis or enumeration or collection of estimate. Namichi kun immoo bal'inaan hiikaa bal'aa kennuu fi aleera. Statistiksiin damee barnoota saayinsii kan waa'ee judgmentii collection of information yookaan data jechuudha. Karaa naturaalii ta'uu danda'a yookaan immoo natural yookaan social phenomena ta'uu danda'a. Natural gaafa jedhu experimental data ta'uu danda'a yookaan immoo simple social non-experimental data ta'uu danda'a. Walitti qabuudhaan result sana erga analysis godhee booda conclusion of estimate kennuudhaaf saayinsiin fayyadu statisticsii dha jechuudha. Saayinsistiin kun immoo the other one is Seligman. Explore the statistics is a science that deals with the method of collecting, classifying, presenting, comparing, and interpretation or interpreting a numerical data collected to throw some light on any sphere of inquiry. jechuudha. Kun immoo Seligman hiikaa gaafa kennu statistiksiin saayinsii waa'ee data walitti sassaabuu, data qoqqooduu, data present gochuu, data wal madaalchisuu fi dhumarratti hiikaa data lakkoofsaan argame sana hiikti kennuu fi conclusion irra gahuutii jedhe jechuudha. This one is according to Seligman. Kanaaf saayintistoonni garagaraa hiikaa garagaraa kennanis adeemsi isaanii almost
So adeemsi isaanii almost tokkuma jechuudha. Isaan hundi isaaniitu waa'ee data collection, data classification fi data sana analyze godhanii interpretation irra ga'uu nuuf akeeku jechuudha. So the other one scientist is known as Spiegel, defines statistics, highlighting its role in decision making, particularly under uncertainty. Jechuun kun immoo waa'ee decision making yookaan immoo murtoo waan tokko kennuu yookaan immoo murtee kennuu irratti saayinsii gahee taphatudha jedheen inni kun immoo. So statistics is concerned with scientific method for collecting, organizing, summarizing, presenting, analyzing data as well as drawing a valid conclusion and making a reasonable decision on the basis of such analysis. So overall, akkuma reefu jedhe saayintistoonni baay'een isaanii core competence yookaan immoo bakkiitti waliigalan yookaan immoo yaada tokko ibsantu jira. Innis staatiksiin damee barnoota saayinsii ta'e kan waa'ee daataa walitti qabu, daataa walitti qabee san organize gochuu, daataa san summarize gochuu fi hiikaa itti kennu akkasumas kaayyoo barbaadameef sana oolchuu ilaallata jedhanii define godhan jechuudha the word statistics. According to Professor Horace Christ, statistics is the aggregate of facts affected to the market extent by multiplicity of causes, numerically expressed, enumerated or estimated according to the reasonable standard of accuracy, collected in a systematic manner for a predetermined purpose and placed in relation to each other. Scientist Professor Horace suggests that statistics jechuun an aggregate of fact walitti qabamaa dhugaatii jechuudha. Inni the affected market extent by multiplicity of causes kan sababoota garaagaraatiin daataan sun yookaan immoo wanti dhugaan suni karaa adda addaatiin affect ta'uu danda'a. Lakkoofsaan wanta ibsamuu danda'uuti yookaan numerate yookaan estimate wanta godhamuu danda'u karaa reasonable ta'een standard of accuracy karaa systematic ta'een daataa walitti qabamee fi kaayyoo barbaadameef sana yookaan galma barbaadameef sana kan ooludha jedhee jechuudha kun immoo. So this also akkuma reefu jenne innis deemee garuma saayintistoota biratti dhiyaata jechuudha hiikaan inni kenneef. So from the above definition, we can highlight the major characteristics of statistics as follows. Kanaaf definitionoota saayintistoonni kennan kana irraa gabaabumatti wanti walitti qabuu dandeenyu maa inni tokko statistics are an aggregate of fact ta'uusaa. Statistics aggregate of fact. It means that single figure is not statics. Kanaaf walitti qabamaati malee kophaa isaa yookaan single factiin tokko single figure tokko staticsdha jechuu hin dandeenyu. For example, national income for a country for a single year is not statics, but the same for 2 or more years is statics. So statics are affected by a number of factors. Factoroonni garaagaraa statics affect gochuu danda'u. Fakkeenyaaf sale of a product depend on a number of factors such as price, quantity, competition, the income of the consumers and so on. Yeah. Gurgurtaan tokko wantoota garaagaraa irratti depend ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf gatii isaa irratti, quality inni qulqullina qabu irratti, dorgommii markeetii sana irra jiruun akkasumas kastaamaroonni keenya yookaan immoo fayyadamtoonni piroodaaktii keenya galiin isaan galchanuu kan jedhu income level isaan irratti illee ni hunda'a jechuudha. Kanaaf staatiksiin faaktaroota garaagaraatiin affect ta'uu akka danda'u akeektuu biraati jechuudha. Sir, one is statistics must be reasonably accurate. Statistics must be reasonably accurate. Wrong figure is, if analyzed, will lead to erroneous conclusion. Hence, it is necessary that conclusion must be based on accurate figure. Kanaaf data arganne sana accurate hin ta'u taanaan, edit taanee correct gochuu hin dandeenyu taanaan, warratti kan irra geenyu yookaan immoo conclusion irra geenyu suni gatii nu kaffalchiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf statistics must be accurate ta'uu danda'u qabachuudha. Maaliif conclusion nuti kenninu affectii guddaa yookaan immoo effectii guddaa geessisuu sila danda'u jechuudha. Statistics must be collected in systematic manner. Yeah, statistics yeroo hundaa data yeroo walitti qabnu it must be systematic ta'uu qaba. If data are collected in haphazard manner, they will not be reliable and will lead to a misleading conclusion. Kunis akkasuma akka feeteedhaan yookaan immoo
osoo xiyyeeffannaan kennin daataa waliin qabna taanaan daataan nuti finne suni hiikkaan taane yookaan konkuluuzinii hin taane nutti kennuu danda'a jechuudha. Collected in systematic manner for a predetermined purpose. Yeah, statistics should be placed in relation to each other. If one collect data are related to each other, then such data will be confusing and will not lead to any logical conclusion. Yeah, data will come soon at least related data data will fit he cannot get it or confusion if you do that over conclusion that it is illogical conclusion Kenyaaf waa'ee daataa uummata Itoophiyaa sassaabaa osoo jirtu daataa biyya Chaayinaatti dabalata taanaan hiikkaan argamu suni hiikkaa waan hin taane ta'uu danda'a jechuudha. Daataa waa'ee agriculture collect gochaa daataa waa'ee what teaching or learning education itti galchita taanaan hiikkaanati umarra argattu suni daataa data kanaaf data nuti collect goonu related data ta'uu qabu jechuudha. So data should be comparable over time and over space. Yeah, compared gochuudha yookaan immoo wal madaalchisuu kan danda'amu ta'uu qaba jechuudha. So other one is classification of statistics. Statistics can be classified into two majorly actually. So depending on how data can be used, statistics is sometimes divided in two main area or branches. Kanaaf statistics bakka gurguddoo lamatti qooduu dandeenya. Inni kunis depend kan godhu data akkaataa data itti fayyadama data keenyaa fi tiin ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf descriptive statistics is concerned with summary, conclusion, graph, chart and tables. Yeah. Descriptive statistics gaafa jedhu concerned kan godhu summary of calculation, graph, chart and table irratti jiru. Fakkeenyaaf consider the national census conducted by the Ethiopian government every 10 years. Result of this census give the average age, income, and other characteristics of the Ethiopian population. Kenyaaf lakkoofsi uummanni Itoophiyaa yookaan immoo mootummaan Itoophiyaa waggaa 10 lakkoofsa uummata Itoophiyaa ni qo'ata jechuudha. Egaa qo'atee booda haala uummata san yeroo gabaasu umrii isaanii average umrii isaanii jiddu galeessaan hammam akka ta'u, income level galiin isaanii jiddu galeessaan maal akka fakkaatuu fi characteristics yookaan immoo amaloota garaagaraa kan uummataatiin maal godhaa nuuf gabaasa jechuudha. Yeroo gabaasu sana bifa giraafitiin, bifa chaartitiin, bifa teebiliitiin ta'uu danda'a sila ta'e adeemsa akkanaatiin descriptive statistics jennaan jechuudha. So to obtain this information, the Bureau must have some means to collect relevant data. Once the data are collected, the Bureau must organize and summarize them. Finally, the Bureau needs two means of presenting the data in some meaningful form, such as chart, graph, and tables. Kanaaf Bureau'n statistics Itoophiyaa suni maal godha information sana walitti qaqqabuudhaaf data relevant ta'e walitti qaqqabuudhaaf meansii data sanatti collect gochuu barbaada. Egaa data sana walitti qabee booda immoo organize godhee summarize godha jechuudha. Summarize godhee finally data sana uummataaf yeroo labsu yookaan immoo yeroo ibsa kennu karaan ibsa itti kennu suni karaa graafitiin, karaa chaartii fi karaa teebiliitiin kan ta'u taanaan this is simply descriptive statistics ta'a jechuudha. Thus, descriptive statistics is a body of statistics which consists of a method or a technique for collection, organizing, presentation, as well as summarizing data. And the descriptive statistics deal with collecting, summarizing, simplifying data, which are otherwise quite unwieldy and voluminous. Kanaaf data hedduu erga walitti qabnee booda data kana summarize godhee gabaabsinee ibsuu dandeenyu taanaan daataan sun garmalee nutti baay'achuu danda'a jechuudha. Kanaaf descriptive statistics meetodoota kanneen fayyadamuudhaan daataa bal'aa ta'e bifa gabaabaatiin, bifa chaartiitiin, bifa giraafitiin, bifa fi chaartiitiin nu ibsuu danda'a jechuudha. Inni lammaffaa inferential statistics. It is a body of statistics which consists of a method or a technique used to draw conclusion and about the population based on a sample taken from that population. Look, inferential as the name indicates, kun immoo damee statistics ta'e samplii fudhachuudha yookaan immoo samplii populationii keessa fudhachuudhaan waa'ee populationii sana conclusion yeroo kenninu inferential statistics jennaan jechuudha. So
Inferential statistics are body statistics which consist of the method or technique used to draw conclusion about the population based on the sample taken from the population. Kanaaf akkuma descriptive statistics volume of data nuti argannu baay'ee ta'uu hin danda'u jechuudha. Maaliif asitti saampilii fudhannu waan ta'eef saampilii sanarraa erga fudhannee booda waa'ee population sana ibsuun nu rakkisu jechuudha. For example, the average income of all families of the population in Ethiopia can be estimated from the figure obtained from a few hundred or the sample family. Kanaaf average income yookaan immoo jiddu galeessa uummanni Itoophiyaa galiin ji'aan argatu meeqa jechuudhaaf akka takkaan uummattoota 120 fi sanaa ol miliyoona 120 fi sanaa ol ta'an kana hunda walitti isaan irraa information gaafachuu yookaan immoo galii isaanii adda baasuu nurraan eegamu jechuudha. Hamma tokko uummattoota muraasa keessaa fudhannee average-dhaan waa'ee uummata Itoophiyaa galii isaa jiddu galeessaan ji'aan argatu yookaan waggaan argatu ibsuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf adeemsa kanaan inferential statistics kan jennu jechuudha. Jechi infer jedhu kun wanta tokko irraa hundoofnee ibsuu agarsiisti. Kanaaf saampilii irraa hundoofnee waa'ee population ibsuun inferential jedhama jechuudha. So this inferential is also known as inductive statistics. It goes beyond describing the given problem situation by means of collecting, summarizing, and meaningfully presenting the related data. Instead, it consists of methods that are used for drawing inference or making a broad generalization about the totality of the observation on the basis of knowledge about the part of the totality. Kanaaf akka inferential statistics sana guutumaan guututti daataa jiru walitti collect gochuu yookaan immoo summarize gochuu akkasumas present gochuudhaaf rakkachuun hin jiru jechuudha. Maal goona daataa muraasa yookaan immoo daataa saampilii sana erga fudhannee booda broad generalization kennuu nu dandeessa jechuudha inferential statistics kun. So netti aanu definition of some basic term kanaaf statistics yeroo barannu termilee nuti beekuu qabnu jiru isaan sun ilaalla. Fakkeenyaaf tokkoffaa population yookaan immoo universe is the complete set of possible measurement for which inference are to be made. Population yookaan immoo universe jechuun the complete set of possible measurement for which inference are to be made. Kanaaf hunda isaanii jechuudha bakka tokkotti gaafa ibsinu population yookaan immoo universe jennaan. The totality of the observation about which an inference may be drawn or generalization made is called population or a universe jenna jechuudha. Totality of that observation walumaa guutumaan guutuutti jechuudha. Fakkeenyaaf jiddu galeessaan uummanni Itoophiyaa umriin inni turuu danda'u meeqa kan jedhu kana ibsuu yoo barbaade guutumaan guutuutti uummattoota Itoophiyaa 120 miliyoona irratti riisarchii hojjechuun nurraa kan eegamu yookaan immoo saampilii guutumaan guutuutti uummata Itoophiyaa kan lakkoofnu yoo ta'e yookaan immoo kan adda baafnu yoo ta'e isa sanaan population yookaan immoo universe jennaan jechuudha. So population represents the target of an investigation and the objective of the investigation is to draw the conclusion about the population. Hence, we sometimes call target population jennaan jechuudha. Gabaabumatti population or target population jechuudha. Fakkeenyaaf adeemsi yookaan immoo sa'aatiin qo'annaa dheerachuuf gabaabachuun bu'aa barattootaa irratti dhiibbaan inni fidu maali kan jennu yoo ta'e fakkeenyaaf barattoota accountingii fudhannee barattoota accountingii waggaa lammaffaa sekshinii 3 kan jiru yoo ta'e sekshinii 3 guutumaan guutuutti steady timing akkamitti result isaan irratti dhiibbaa inni qabu qo'annaa kan adeemsifu yoo ta'e isa sanaan population jennaani. Accounting department sanaan immoo maal jennaani target population jennaani jechuudha. So if we need the efficiency of the study or the duration of study on the efficiency of their grade or their knowledge, we say that if we take all the total samples of that population, we say that population or universe. Example, population of tree under specified climatic condition, population of animal feeding certain types of diet, population of farms having a certain types of natural fertility, population of household and inside. Isaanan kunin fakkeenya populationity jechuudha. Fakkeenyaaf mukkeen naannoo gammoojjii jiran hunda isaanii irratti qo'annaa kan adeemsifnu yoo ta'e population jennaani. Beeladoota marga qofa dheedan kan adda baafu hunda isaaniitu kan laallu yoo ta'e populationidha. Namoota
qonna irratti natural fertility yookaan immoo fakkeenyaaf xaa'oo uumamaa ta'uu danda'a. Akkaataan fayyadama fertility irratti gahee inni qabu qo'achuu barbaanna. Population jennaanii fi kanneen kana fakkaatan kanaan population jenna jechuudha. Inni itti aanu census dha. A complete enumeration of the population. Lakkoofsa uummata guutumaan guutuutti lakkaa'uun suni census jedhama. But it is most real problem. It cannot be realized. Hence we take sample yeroo baay'ee census osoo hin taane sample is very important because sample is a subset of population selected using some sampling technique in such a way that they represent the population. Kanaaf guutumaan guutuutti akka takkaan completely enumerate gochuurraa sample fudhachuun cost effective method dha jechuudha. Kanaaf sample jechuun the subset of population. Cinaa yookaan immoo hamma tokko population irraa kan fudhatame ta'e waa'ee population sana ibsuu kan danda'u sanaan maal jennaani sample jennaan jechuudha. Kanaaf sampling technique garaagaraa fayyadamuudhaan population sanarraa hamma tokko fudhannee waa'ee population sana inferential inference yeroo kenninu sampling technique jennaan. So the part of the totality which is observed from data collection and analysis to gain knowledge about the population is called sample jedhama. Kanaaf census, sample, population terminee kanneen adda baasuun baay'ee nurraa eegama jechuudha. Kanaaf thank you very much for your nice attention. Chapterii lammaffaa continue bifa kanaan itti fufna. So hagasiniif channelii keenya subscribe gochuun copy link gochuun theory kunis isinitti tola taanaan garuu like gochuun namoota hedduu kan barattoota hedduu bira akka ga'u taasisuu qabdan jechuudha. Kanaaf thank you very much for your nice attention.